بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Section 5.3 The Area Problem. The aim of this section to find the area of a region bounded by the x-axis and the graph of a continuous non-negative function f given by y is equal f of x on the closed interval a to b, and to introduce the sigma notation and its properties. So here we have the sigma notation. We have this is called sigma notation, where k starting from 1 until n, and we sum a k. So this will be the starting point. So k is equal 1, start with the indicated value of k. Here we have n, where n is the end with this value of k. So we start 1, then 2, 3, 4, 5 until we reach to the n. And this sign, we called it the symbol sigma, indicates addition of ak, and ak is the variable that we change it. So for example, if we have k starting from 1 until n, where we sum the ak, so it will be a1 plus, the next one will be a2 plus, then we have a3 plus, until we reach the last one will be n. So until this one an. So we call this one sigma notation, and this is the summation of ak, where k starting from 1 until n. يعني نحن هنا الك تساوي الواحد، هنا اللي هي نقطة البداية، عندنا الn اللي هي آخر نقطة نوصلها. فالسم هذه العبارة عبارة عن إن نحن نبتدئ من الk تساوي واحد، فبتصير a1 بلس، اللي بعدها نزيد الواحد واحد، إذا بتصير a2 بلس، نزيد مرة ثانية واحد بتصير a3. طبعا نقطة النهاية تكون n على حسب العدد اللي موجود هنا فوق السيجما، إذن هو اللي يمثل ال an آخر شيء. طبعا نحن نستخدم السميشن هنا بدل لا نجلس a1 plus a2 plus a3، فنختصرها بالسيجما نوتيشن، هي عبارة عن summation of ak where k starting from 1 until n. Here we have an example. Write using sigma notation the sum of the first 10 positive even integers. And then here we have write using sigma notation the sum of the first 10 positive odd integers. So for part A, we need to write the sum of the first 10 positive even integers. So we know that the sum of the first 10 positive even integers were 2, 4, 6, then we have 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20. So from 2 to 20, this is the first 10 positive integer. We need to write 2 plus 4 plus 6 until plus 18 to 20 plus 20 as a sigma notation. So we'll write S is equal the sigma notation. We see that here 2, 4, 6, so this is an even integers. And for the even integers, we know that it is multiplied by 2. Any number multiplied by 2 is an even. So we write 2k. Since the first one is 2, so 2k to b is equal to, it should be this one 1. So k starting from 1, because the first one it will be 2. So 2 multiplied by 1, this will give us 2, plus the second one will be 2, so 2 multiplied by 2 will be 4. Then we need to know what is n. Since here the last one is 20, so we need 2 multiplied by any number. We need to know what is this number to give us 20. So for sure it is 10. So the last one will be 10. So the summation will be the summation of 2k where k starting from 1 to 10, this will give us 2 plus 4 until 20. يعني احنا نريد نكتب اللي هو مجموع الأعداد، أول 10 أعداد تكون بوزيتيف، نفس الشيء تكون even integer اللي هي الأعداد الزوجية. طبعا نعرف إنه أول عدد بيكون 2، بعدين 4، 6 لحد 20 اللي هي لحد 20. نعرف إنه أيضا إنه الأعداد الزوجية ممكن نكتبها بصيغة 2k أو 2n، بحيث إنها الk أو الn تمثلنا الانتجر. فنحن بنكتب بصيغة 2k. أول عدد كيف نحدده؟ نعرف إنه 2k ونحن عندنا أول عدد 2، إذا أول واحدة بتصير عبارة عن 1، لأن أضرب 2 في ال1 إذا يعطيني 2 اللي هي أول قيمة، إذا الk تبدأ بحد بالواحد، k is equal 1. بعدين نشوف آخر قيمة عندنا 20، إذا نحن نريد 2k تساوي 20. فعلى أساس نحل هذه 2k تساوي 20، إذا نقسم الk على 2، نقسم 20 على 2، إذا يعطينا 10. إذا آخر قيمة بتكون 10، بحيث إن لما أجي أعوض 2 multiplied by 10 يعطينا الناتج
20. إذا هذا عبارة عن اللي هي صيغة السميشن ل 2k where k starting from 1 to 10. كتبنا من 2 بلس لحد 20 اللي هي بصيغة السميشن. Part B, write using sigma notation the sum of the first 10 positive odd integers. We know that the sum of the first 10 positive odd integers are 1 plus 3 plus 5 plus then until 17 plus 19. So we know that 1, 3, 5, 17 until 17, 19, this can be written like 2k minus 1. So it will be summation of 2k minus 1. The first value is 1, so here we have 2 multiplied by 1, 1 minus 1 will give us 1. So k will be starting from 1. Then the last one is 19. We need to solve 2k minus 1 is equal 19. So that means 2k is equal 20. Then k will be 20 divided by 2. So this will give us the last one will be 10. So written 1 plus 3 plus 5 plus 17 plus 19. This will give us summation of 2k minus 1 where k starting from 1 to 10. كيف أحدد أي اللي هي starting point والend point؟ starting point طبعا أشوف أنا أريد أول قيمة 1 فلازم هذه 2k minus 1 تساوي 1. إذا بحل 2k minus 1 is equal 1 تطلع لي إنه k تساوي 1 اللي هي البداية 1. آخر قيمة عندي 19. إذا كيف أنا أحصل على 19؟ بسوي solve 2k minus 1 is equal 19. إذا معناتها الk بتطلع عندي 10. إذا اللي هي هذه صيغة summation or using the sigma notation. طبعا في طريقة ثانية يعني في أكثر من طريقة إن ممكن كيف أكتب اللي هي sigma notation. إيش اللي يتغير الإندكس starting والend point. فهذه اللي هي the sum of the first 10 positive odd integer can be written like s is equal 2k plus 1. But here k should be starting from 0. Because if we start from 0 this will give us 2 multiplied by 0 0 plus 1 so this will be 1. But if you start here from 1, k is equal 1, you will get 2 multiplied by 1, 1, 2, plus 1, 3. It will start from 3 if you start from here from 1. So you have to start from 0. And then the end point, you have to solve 2k plus 1 is equal 19. So from here you get k is equal 9. يعني لو استخدمنا الصياغة 2k minus 1 للفرست 10 positive odd integer لازم الk starting from 1 والn آخر شيء تساوي 10. لكن لو استخدمت 2k plus 1 إذن الk بتكون تبدأ من الصفر وتنتهي عند 9. Note here the index of summation need not start at the value k is equal 1. So for example if you have summation of 2k where k starting from 3 to 5 it will be 2 power 3 plus 2 power 5 plus 2 power 4 plus 2 power 5. For this one summation of 2k where k starting from 0 to 5 so it will be 2 power 0 plus 2 power 1 plus 2 power 2 plus 2 power 3 plus 2 power 4 until 2 plus power 5. يعني هنا باختصار انه ما لازم دائما تكون اللي هي نقطة البداية اللي هي الصفر او الواحد لا. يعتمد على كم القيمة اللي يعطينا اياها بالسؤال. اذا k starting from 3 اذا اول قيمة بتصير هنا عندي مثلا 2 power 3. اذا القيمة تبدأ من الصفر اذا اول قيمة تصير 2 power 0. بنفس الطريقة اللي هي الآخر قيمة اللي هي الأن اللي فوق على حسب القيمة اللي يعطينا إياها ممكن تكون أي رقم عادي. فدائما ناخذ اللي هي starting point اللي هي على حسب الموجود k is starting from which point then اللي هي الأن نشوف اللي هي مثلنا آخر قيمة أو آخر عدد نوصل. So here we have theorem 531 for positive integers m and n. Summation of c ak where k starting from 1 to n will be c summation of ak where c is any constant. يعني لو كنت أريد أجيب summation constant مضروب في ak طبعا هنا c ما فيها k يعني ما بيتغير شيء فيها كأنها constant مضروبة في summation مع ak فهذه ممكن أعيد كتابتها بتصير constant مضروبة في summation مع ak. طبعا ليش طلعنا c برا؟ لأن c ما فيها k فما أنا كل ما أغير الk اللي موجودة مع a لكن الc هذه ما تتغير فممكن أعيد كتابتها أو أطلعها برا السميشن بحيث إنه بتكون الكونستنت مضروب في السميشن. For number 2 we have summation of ak plus or minus bk. This will be equal summation of ak plus or minus summation of bk. So here you can distribute the summation between these two. Similarly if you have summation of ak where k starting from 1 to n this will be summation of ak where k starting from 1 to m.
then plus summation of k is equal n plus 1 to n, where summation of ak, where m is less than n. So from here you can divide the summation in two parts. The first one from k starting 1 to m, then the second one k starting from m plus 1 to n. يعني أنا لو كانت عندي interval كبيرة مثلا k starting from 1 لحد ال n، ممكن أقسم الانترفال هذه from 1 لحد ال n إلى 2 interval. الأولى from 1 لحد ال m، الثانية اللي بعدها طبعا خلصنا من ال m بنجمعها مع السميشن الأول، إذا اللي بيجي بعدها بتجي m plus 1 لحد ال n، بحيث إني لو أجمع السميشن مال هذه والسميشن مال هذه بيصير عندي في الأخير اللي هي ال k starting from 1 لحد ال n. لو عندي مثلا هذا الإكزامبل اللي هي summation starting k from 0 لحد ال 5 to power k. طبعا هنا أنا لو أريد أقسمها ل 2 part، مثلا باخذ ال k starting from 0 لحد ال 2، إذا بيصير عندي 2 power 0 plus 2 power 1 plus 2 power 2. طبعا السميشن اللي بعدها ما أبدأ من ال 2 لأنه خلاص ال 2 استهلكتها مع السميشن الأول، إذا السميشن الثاني بيكون ال k starting from 3 لحد آخر واحدة اللي هي ال 5، اللي هي بتعطيني 2 power 3 plus 2 power 4 plus 2 power 5. فيعني عادي لما يكون عندي summation مثلا طويل أو كبير ممكن أن أقسمه إلى 2 interval. لكن keep in mind that if you stop here at m for the first summation, the second one should be starting from m plus 1. يعني إذا وقفت هنا عند ال m اللي بعدها لازم يكون m plus 1، بحيث إن ال m هنا لازم تكون أقل من ال n. يعني لو كان عندي from 0 لحد ال 5 ممكن أخذ from 0 لحد ال 2، بعدين أخذ from 3 لحد ال 5. نفس الشيء we have another theorem, theorem 5.3.2. For a positive integer n and c is any constant, summation of c where k starting from 1 لحد ال n, this will give us c multiplied by n. So يعني السميشن مال الكونستنت بتكون الكونستنت مضروب في ال n، لأننا نكرر الكونستنت هذا n من المرات، فعلى أساس كده we have c multiplied by n. لو كان عندي summation of k where k starting from 1 until n, so this will be n multiplied by n plus 1 over 2. يعني لو كان عندي مثلا summation of x أو k، ال k starting from 1 لحد ال 5، بدل ما أقول 1 اللي هي 1 plus 2 plus 3 plus 4 plus 5 بستخدم هذا القانون اللي هي ال n مثلا 5 multiplied by n plus 1 بتصير 5 plus 1 which is 6، so 5 multiplied by 6 over 2. This is will be easy for calculating. Similarly, if you have summation of k square where k starting from 1 until n, so this can be written like n multiplied by n plus 1 multiplied by 2n plus 1 over 6. Then the last one, summation of k cube where k starting from 1 until n, this will give us n square multiplied by n plus 1 all square divided by 4. So you don't have to go, for example, if you k starting from 1 until 3, so it will be 1 cube plus 2 cube plus 3 cube, no. Just you have to replace this n but whatever here you are given, for example this is 3, so it will be 3 square multiplied by 3 plus 1 whole square divided by 4. You have to know all these 4 because you will going to apply it next. So يعني الأربع هذا rules you have to know it and memorize it because you don't have to go every time to the theorem and check what is the summation of. So you have to know all these 4 because you are going to apply this in the next lesson.